Een hele goede middag weer, beste kijkers. Welkom bij weer een nieuwe aflevering in de serie van Hogwarts Legacy. We zijn onderweg naar Sebastian om met hem te gaan praten. Anything to do with the dark arts should be avoided. Laten we eens It's too even risky. kijken. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. Ik ben benieuwd waar hun het nou eigenlijk over hadden. Laten we eens eventjes kijken wat Sebastian erover te zeggen heeft. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I Nou, ik ben reminded wel him benieuwd that waar dat Anne zit needs a dan. cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig naar die dark arts. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Nou, I'd maar like to know more about it if you mij wouldn't wel mind vertellen. telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Zeg maar niks. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse, Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Dat lijkt me niet fijn. Maar hij had ook geen andere keuze. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Oké, dan wachten we op jouw uiltje. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Oké. Ik dacht, dit is een missie, maar die was gewoon een verhaaltje luisteren, dus. Ja, dan doen we dat maar, hè. Waar komen we hier aan uit? Revelio. Hey. Confringo. Hoppa! Ja, ik dacht al, hier ben ik nog niet geweest. Maar goed, nou we eventjes zijn gaan kijken. Ja, willen jullie nu weten wat er in de vorige aflevering afgespeeld heeft? Moet je eventjes terugkijken. We zijn de Miggis Moon aan het zoeken geweest. We zitten nog wachten op reactie. Maar we gaan nu eventjes naar Sirona in de Three Broomstick. Een biertje pakken daar. En ja, wij zien jullie daar. Zo, inmiddels zijn we in Hogsmeade aangekomen. Laten we eens gauw naar de Three Broomsticks gaan. Oeh, we lopen zo voorbij, joh. Dus eventjes gaan kijken. Hallo. Glad you came. Ja, ik ben er. Wat heeft u te vertellen? Zeg het eens, joh. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Ja, we hebben met hem I gesproken. did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, Nou, dat hoeft ook and niet. I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed,
but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Ja, oké, jij hebt ons toen geholpen. Hier, in jouw café, Sirona. Dus wij gaan jou nu eventjes helpen door haar te bezoeken. En een doosje met oude brieven terug te brengen naar je. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me. And to Dorothy. Aiden was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Ja, Please oké. do give Dot my love. Zullen we doen. We zijn onderweg. We komen in Seems Laten we eens pleasant enough, eventjes isn't it? gaan Shane kijken. Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Dan Mrs. zullen we jou wel Sprottle. eventjes helpen met wat Thank zoeken. you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Ja, oké. Nou, we hebben er een paar bij, dus die kunnen we zo Believe it or geven. not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawklumps and collect the box of letters there. Nou, oké. Nou, Thank you, ik Mrs. hoef niet te Sprottle. weten wat er in die Thank box zit. you. We halen hem op, I'll we be brengen here hem if you terug are en able to voltooien de collect those missie. hawklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Hawklumps to Mrs. Sprottle, but I still need to visit the cave to find Sirona. Better have a look around. See about the hawklumps and the box of letters. Confringo! Ja, kijk, dat doen we gewoon zo heel makkelijk, hè. En terwijl, That's laten all we the die allemaal hawklumps for plukken. now. Doen we hier Mrs. iets? Sprottle should be pleased. Nee. Ze gaan gewoon verder en kijken waar we terechtkomen. Revelio. Confringo! Ja, laten we daar toch maar eventjes gaan kijken wat we daar zien in de kistjes. Want ja, je weet het nooit. Oh, verder niks hier. Oké, dan gaan we weer verder. Echt benieuwd wat we hier in die grot allemaal tegen gaan komen. Of dat echt alleen maar rondlopen is en briefjes verzamelen. Oh, aardig torentje zeg maar. Confringo! Het lijkt erop dat we daar naartoe moeten. Het lijkt er niet op, dat is ook de enige weg. Dus hoppa. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Het is eigenlijk niks zo leuk als een... Confringo! Defender!
Ik dacht, daar halen we wel, man. Oei. Hij is toch wel snel. Zo, hoppakee. Zo, wat een leuk gevecht is zo met die trollen. We moeten wel... damn. We moeten wel eventjes op blijven letten. Maar uiteindelijk, trolletje. Blijf gewoon een beetje rollen. Sta je... Oei. Sta ik wel, maar... Het zou wel mooi zijn als we nou onderhand eens een keer het einde aan die trend kunnen brouwen. Hoppa! One who has been interfering with a rather personal matter. The demiguise statues and the moons contained therein were placed as they were for good reason. You should not meddle in the personal affairs of others. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those demiguise moons. He's in Hogsmeade, apparently. Perhaps I shall pay him a visit. Dit was echt wel een serieus gevecht, beste kijkers. Ah, wel leuk. Je kon ervoor kiezen of gewoon er voorbij te lopen en door te gaan. Of natuurlijk, eekhoorntje. Of gewoon verder te gaan. Ja, verder gaan. Gewoon eventjes vechten en dan verslaan natuurlijk. Dat leek mij het beste en het leukste om te doen. Dit is een briefje. Nog eentje. Ja, als niet allemaal lezen, brieven zijn privé. Zou dat een box zijn? Ja. This must be Sirona's box of letters. Op, nog een briefje. We should take this box of letters to Sirona. I think that's everything. Ja, kunnen we weer terug, hè? Sirona will be glad to have this back. Nou, wat een trollgevecht, joh. Het was geweldig. Hallo. Defender. Confringo. Doei. Ik kon natuurlijk weer niet laten om het eventjes te fixen. En wat loopt hier? Hier lopen ook twee dingetjes, zegt hij. Laten eens kijken, wat zijn dat? Hé, jullie ook hier. Descendo. Arresto momentum. The beasts are safer now. Zo. En we kwamen ze tegen dan, maar gelijk verslaan, hè? Wat zou hier rechts om het hoekje zitten? Hier, wat zit er hier, joh? Wat is dat? Tering. Confringo, defender.
Glaciers! Ja, zover komt jouw tong niet. Confringo! Bam! Zit jij vast of zo daar? Hey joh. Potato! Ik wil deze eigenlijk even pakken hierboven. Ja. Incendio! Confringo! Defender! Bam! Doei! Long ago, no doubt. Ja, dat ging wel goed. Maar laten we nou eens terug gaan als je onderweg naar de... Hoppa. Hallo Sharona, ben je er nog? Hallo. Hey, goeiedag. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. Goed zo. We zijn blij om je te helpen, ja. I'm glad I could be of Hoef niet help. te weten wat er in die box zit. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Oké, ja, we hebben die ook weer gefixt, hè. Nou kregen wij, terwijl we met die troll aan het vechten waren, gaan we eventjes naar de quest. Kregen wij een vraag van deze. Om die af te maken. Voor de rest hebben we alle side missies, dus ik kan eigenlijk eerst deze doen voordat we die twee gaan doen. En deze man was hier in Hogsmeade, dus ja, dan gaan we daar eventjes een bakje koffie mee drinken of zo. Als hij aardig is dan, anders slaan we dat gewoon over. Laten we eens gaan rennen en dan zijn we er zo, hè, want hier ergens moet hij zijn. Daar staat hij. Time and effort. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? Ja, die zijn een beetje They're net moe causing aan Mr. Moon terroriseren. terrible distress. Ha! Good. That was the idea. So you did create them. Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Ja, dus hij is een beetje vroeger gepest door hem. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were inspired play on his name. Ja, It worked hij heeft hem gewoon voor de gek zitten houden, until you started clearing them out. die man hem vroeger gepest heeft. Sounds as if Mr. Moon deserved what he got. But perhaps it's time you both moved on. Ja, praat een keer met elkaar en Fair ga point, verder, I joh. suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. Ja, volgens mij I don't houdt think he hij likes niet being van die called naam. that. Of course he does. Oh, we had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Ja, nou lacht hij het hardste, hè? I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever doe dan maar eens. statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails.
Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Nou, hebben we deze ook weer afgerond, beste kijkers. Daarmee zit deze aflevering er ook weer op. Doe eventjes abonneren, duimpje omhoog, zet belletje aan, zodat jullie op de hoogte blijven van alle nieuwe afleveringen op dit kanaal. Bedankt voor het kijken.